And the presentation for today is Parenting Skills. Buenas tardes a todos. Esta presentación está siendo grabada. Mi nombre es Jessica Vega, enlace de Padres de Servicios Multilingües, y la doctora Rebeca Millán estará presentando Destrezas de Crianza. This presentation is in English and Spanish. Jessica Vega will be translating in Spanish, and we have a parent liaison who speaks Portuguese that will be providing translation in the chat if it's necessary. Esta presentación es en inglés y en español. Yo les estaré traduciendo al español. Tenemos un enlace de padres que habla portugués que proveerá traducción en el chat de ser necesario. Let's set out on our learning environment. Be present, and again, thank you for being here. Mute your microphone if you are not speaking. Type your information or questions in the chat during the presentation. If your question is not related to the topic or we do not have the answer, please send us an email. Our contact information will be provided at the end of this presentation. Ahora vamos a establecer nuestro entorno de aprendizaje. Por favor, esté presente. Favor de silenciar su micrófono si no está hablando. Utilice el chat para escribir sus preguntas o comentarios y le vamos a responder a las mismas al final de la presentación. Si por alguna razón su pregunta no está relacionada con esta presentación o no tenemos la respuesta en el momento, por favor envíenos un correo electrónico. Nuestra información de contacto estará disponible al final de esta presentación. For attendance purposes, please use the chat to type the following information: your full name and the name of your child's school. Para tomar la asistencia de hoy, por favor, utilice el chat para escribir la siguiente información: su nombre completo y el nombre de la escuela a la que asiste su hijo. And I'm going to look at the chat to see what are the schools that are representing today. Y vamos a estar mirando el chat para ver qué escuelas están representadas en la tarde de hoy. Okay, I can see people typing already. Okay, Diane David Venez de East 14 OCBS. OCPS Visual School. Thank you, Diane, for being with us. And then I see Naivi Torres, Weatherby Elementary. I used to support that school. Thank you, Ms. Torres, for being here. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. And Madeline Cruz from OCBS is Sultan as well. Okay, let's continue and thank you. The learning goal for today's presentation is participants will be able to identify the best practices for parenting skills with their children. La meta de aprendizaje para la presentación de hoy es que los participantes podrán identificar las mejores prácticas para desarrollar las destrezas de crianza con sus hijos. Let's do a community builder. You're going to type in the chat a practice that you consider meaningful for parenting. Please mute your microphone. Thank you. I'm going to repeat again the instructions. Type in the chat a practice that you consider meaningful for parenting. For example, one practice that I consider meaningful is communicating very often with my grown-up children. Ahora vamos a hacer una actividad que se llama Formando una Comunidad. Por favor, escriba en el chat una práctica que considera significativa para la crianza de sus hijos. Por ejemplo, una práctica que yo considero significativa para la crianza es conversar a menudo con mis hijos adultos. So what are those practices that you consider meaningful for parenting? Type in the chat that practice, please. Escriba en el chat esa práctica que usted considera que es significativa para la crianza de sus hijos. Okay, I'm looking at the chat. Don't see any example.
Don't be shy, no sean tímidos, pueden escribir en el chat. Una práctica que ustedes consideran significativa y la pueden escribir en español si desean. Yes, a meaningful practice for parenting. Okay, I can see someone writing in the chat. Be a good role model. Very good. Ser un buen modelo. Escuchar con atención a mi hija. Listening with attention to my child. Ujú. And listening to what is important to them. Thank you. Thank you for participating. Those are good examples. Muy buenos ejemplos. Vamos a continuar. Okay, based on an article published by Linanu Children's Center, a study of 2,000 parents determined the most important skills to raise healthy, happy, and successful kids. Basado en un artículo publicado por el Centro de Linalung Children, un estudio de 2,000 padres determinó las destrezas más importantes para criar niños sanos, felices y exitosos. These most essential parenting skills are love and affection, relationship skills, stress management and health, autonomy and independence, education and learning, behavior management, and spiritual experiences. Y estas destrezas de crianza más esenciales son el amor y el afecto, las destrezas para las relaciones, el manejo del estrés y la salud, la autonomía e independencia, la educación y aprendizaje, el manejo del comportamiento y la experiencia espiritual. Today, we're going to discuss only two of them. Y hoy solamente vamos a discutir 2 de estos. These are expressing love and affection Estas son expresando amor y afecto and behavior management. y el manejo del comportamiento. Expressing love and affection shows that you support and accept your child unconditionally. Reflect on this question. How do you express love and affection to your child? Please type your response in the chat. Expresar amor y afecto muestra que usted apoya y acepta a su hijo incondicionalmente. Reflexione en esta pregunta. ¿Cómo usted expresa amor y afecto a su hijo? Por favor, escriba su respuesta en el chat. Okay? How do you express love and affection to your child? ¿Cómo usted expresa amor y afecto a su hijo? Okay, I can see abrazos, hugs. Compliments, kissing. Dice abrazos y diciendo lo mucho que le amo. Hugging and telling my child how much I love him or I love her. Okay, thank you for sharing. Gracias por participar. Sometimes people think that love and affection is expressed only hugging or kissing someone. According to Shackman's 5 love languages theory, not everyone communicates love in the same way. A veces la gente piensa que el amor y el afecto se expresan solo abrazando o besando a alguien. Según la teoría de los 5 lenguajes del amor de Chapman, no todos comunican el amor de la misma manera. People have different ways they prefer to receive and express love. These ways are words of affirmation, acts of service, receiving gifts, quality time, and physical touch. Las personas tienen diferentes formas en que prefieren recibir y expresar amor. Estas formas son las palabras de afirmación, los actos de servicio, recibir regalos, tiempo de calidad y contacto físico. Which language of love your child prefers? Type in the chat your response. ¿Qué lenguaje de amor prefiere su hijo? Usted puede escribir su respuesta en el chat. And we have those languages on the screen. Words of affirmation,
We have acts of services, receiving gifts, quality time, and physical touch. So which of these languages your child prefers? Y tenemos los 5 lenguajes de amor en la pantalla. Tenemos las palabras de afirmación, los actos de servicio, recibir regalos, tiempo de calidad o contacto físico. ¿Cuál usted piensa que es el que su hijo prefiere? Okay, I can see that someone is typing in the chat. Physical touch and receiving gifts. Thank you. And Cynthia is typing into physical, no, yeah, the same, no, physical touch and words of affirmation. Contacto físico y palabras de afirmación. Then I have another parent that says tiempo de calidad, quality time. Ujú. Okay, good job. Thank you. Let's talk about the love language words of affirmation. Words of affirmation are words that communicate your love, appreciation, and respect for another person. They are positive words and phrases used to uplift someone. Hablemos del lenguaje de amor, palabras de afirmación. Las palabras de afirmación son palabras que comunican su amor, aprecio y respeto por otra persona. Son palabras y frases positivas que se usan para animar a alguien. You can express your unconditional love telling your child any of these sentences. I will love you. I will always love you. I'm so glad you are my son, my daughter. I love spending time with you. Welcome home. Usted puede expresar su amor incondicional diciéndole a su hijo cualquiera de estas oraciones. Siempre te amaré, estoy muy contento de que seas mi hijo o hija, me encanta pasar tiempo contigo y bienvenido a casa. An act of service is to do everything possible to provide meaningful help and support to another person. Taking the initiative to ease someone's responsibilities or burdens makes this person feel cared for and loved. Un acto de servicio es hacer todo lo posible para ayudar y apoyar de manera significativa a otra persona. Tomar la iniciativa de aliviar las responsabilidades o cargas de alguien hace que esta persona se sienta cuidada y amada. Kids who have acts of service as their primary love language enjoy when people do nice things for them. They love to see you involved in their activities and projects, and you can see some examples on the screen. Los niños que tienen actos de servicios como su principal lenguaje de amor disfrutan cuando las personas hacen cosas buenas por ellos. Les encanta ver a sus padres envueltos en sus actividades y proyectos y también puede ver en pantalla algunos ejemplos. Please type the word yes or put a happy face in the chat if you have a child whose love language is acts of service. Por favor, Yeah. escriba la palabra sí o coloque una carita feliz en el chat si su hijo tiene como lenguaje de amor los actos de servicio. Okay, let's see how many parents we have children with acts of service. With the love language. Yes, you have it, Miss Velasco. Nice. So Miss Velasco has a child with that express his or her language of love, doing acts of service or receiving acts of service. Okay, Cynthia too. Miss Maria is typing. My scout, I hope he enjoy helping others. Okay, okay. This is a great. I really like the five love languages. Yes, it is great. It is great to talk about that. Thank you. Thank you for sharing with us. Now, receiving gifts. Children who want to receive gifts as a sign of love are not materialistic. Those gifts might represent for your child that you listen and think about them throughout the day. The key is to give meaningful things that matter to them and reflect their values. You can see some examples at the screen. Los niños que quieren recibir regalos como muestra de amor no son materialistas. Esos regalos pueden representar para su hijo que usted los escucha y piensa en ellos durante todo el día.
La clave es darle cosas significativas que les importen y que reflejen sus valores. Y usted puede ver algunos ejemplos en la pantalla. Spending quality time with your child is a meaningful way to show love and affection. Pasar tiempo de calidad con su hijo es una forma significativa de mostrar amor y afecto. Spending quality time creates strong bonds and a meaningful connection with your children. It also helps your child to cope with challenge and learn about family values. Pasar tiempo de calidad crea fuertes lazos y una conexión significativa con sus hijos. También ayuda a su hijo a enfrentar los desafíos y aprender los valores familiares. Spending quality time can be something simple. These are some examples that you may try, like movie night, indoor games, painting, fishing, chatting, and playing outside. Pasar tiempo de calidad puede ser bien simple. Aquí puede ver en pantalla algunos ejemplos que usted puede tratar, como por ejemplo pintar, juegos en el interior, una noche de película, ir a pescar, hablar y jugar al aire libre. Please type in the chat how you spend quality time with your children. Y ahora si puede escribir en el chat cómo usted pasa tiempo de calidad con sus hijos. Okay, I'm curious to know. Maybe you have some other examples besides the ones that we have on the screen. Estamos curiosos por saber, a lo mejor usted tiene algunos otros ejemplos de los que no están en la pantalla. Okay, I can see Maria typing. Doing sports, going camping, visiting a school. Oh, that's nice. I haven't done going camping. I can imagine that is very fun and excited. I love going to camp. Going camping, I love it. You have done it, Jessica? Ujú, Oh, me good encanta, for sí. you. Okay, playing outside with our pet and camping as well. So I had two parents that do camping. Thank you for sharing. Then we have physical touch. Kids who communicate their appreciation through this language, when they consent to it, feel appreciated when they are hugged, kissed, or cuddled. They value the feeling of warmth and comfort that comes with physical touch. Los niños que comunican su aprecio a través de este lenguaje se sienten apreciados cuando los abrazan, los besan o los miman. Valoran la sensación de calidez y comodidad que viene con el contacto físico. Some examples can be hugs, kisses, holding their hand while shopping together, cuddle them to help them fall asleep, or sitting next to each other while watching TV. Algunos ejemplos pueden ser los abrazos, los besos, tomar su mano mientras compran juntos, abrazarlos para ayudarlos a conciliar el sueño y sentarse cerca de ellos mientras ver televisión. Now, let's see how much you have learned about the 5 love languages. Ahora vamos a ver cuánto usted ha aprendido sobre los lenguajes del amor. I will read a scenario and you will type in the chat what love language is. Voy a leer un escenario y usted va a escribir en el chat el lenguaje de amor que es. You can see the 5 love languages at the bottom of these slides. Y puede ver los 5 lenguajes de amor en la parte de abajo de la pantalla. Okay, the first one is the mother is organizing the closet of her teenager. El primero es, el padre está organizando el armario de su hijo adolescente. Okay, what language is this one? ¿Qué lenguaje de It's- amor es este? You can see the languages on the bottom of the slide, so as a reference for you to respond. To respond. Act of services. Act of services. Very good. Good job. You got it. Actos de That's the servicio. Muy bien. that's the love language that is shown. Okay, the second one. The father writes little love notes to his son. El segundo, un padre le escribe pequeños mensajes de amor a su hijo. Okay, what love language is? ¿Cuál es este lenguaje de amor?
Words of affirmation. Very good, Miss Torres. Words or of affirmation. Good job, Miss Velázquez. Palabras Miss de Velasco. afirmación. Muy bien, muy bien. The third one, the family is outside looking at the stars together. And I love to do that in Puerto Rico. I love to do that. El tercero es que la familia está afuera mirando las estrellas juntos. Very good, Miss Torres. Quality time. Quality time, Miss Velasco. Muy bien, Oh, este es tiempo de calidad. perfect. One of the family members shouts, group hug, and everybody hug. El próximo es uno de los miembros de la familia grita abrazo de grupo y todos se abrazan. Okay, this one is easy. Yes, physical touch. Contacto físico. Very good, very good. And the last one, a child buy a book for his brother at the book fair. Y el último, un niño compra un libro en la feria de libros para su hermano. Gifts. Muy bien, very good. Regalos, muy bien. Thank you for participating. You did a great job. You were able to identify the 5 love languages. Y gracias por participar. If you want to know your child's or anyone's love language, you can complete this quiz. The moderator will place this link in the chat and also the link to complete a Spanish quiz. Si desea conocer el lenguaje del amor de su hijo o de cualquier otra persona, puede completar este cuestionario. Nuestra moderadora lo estará colocando en el chat y también está disponible en español. Okay. One of your most important goals as a parent is to raise children who become independent and responsible. Uno de sus objetivos más importantes como padre es criar hijos que se conviertan en personas independientes y responsables. As your children grow, they become more independent, but still depend on you for love, protection, guidance, and support. Y a medida que sus hijos crecen, se vuelven más independientes, pero aún dependen de usted para obtener amor, protección, orientación y apoyo. Behavior management is linked with discipline. Have you heard about positive discipline? El manejo del comportamiento está vinculado con la disciplina. ¿Ha escuchado hablar de la disciplina positiva? Let me see. Okay, yes. Miss Velasco say yes. And I'm waiting for Diane. And Diane say yes. Okay. Um, Positive discipline is a way of teaching and guiding children by letting them know what behavior is acceptable in a way that is firm and kind. La disciplina positiva es una forma de enseñar y guiar a los niños haciéndoles saber qué comportamiento es aceptable de una manera que sea firme y amable. Positive discipline teaches children responsibility, self-discipline, problem-solving skills, and cooperation. La disciplina positiva enseña a los niños responsabilidad, autodisciplina, habilidades para resolver problemas y cooperación. Positive discipline builds and maintains self-esteem. Children teaches children how to manage their emotions and deal with stress in healthy ways. La disciplina positiva construye y mantiene la autoestima. Enseña a los niños a manejar sus emociones y lidiar con el estrés de manera saludable. Let's do an exercise to identify the positive discipline. I will read some parents' actions related to discipline. If the parent's action shows a positive discipline, type yes in the chat. If it's not, type no. Ahora hagamos un ejercicio para identificar la disciplina positiva. Voy a leer algunas acciones de los padres relacionadas con la disciplina y si la acción del padre es una disciplina positiva, usted va a escribir que sí y si no lo es, entonces escribirá que no. Okay, let's see the first one.
Raise your voice and show your frustration. Is that positive discipline? Ahora vamos a ver la primera. Levantar su voz y mostrar su frustración. ¿Esto es una disciplina positiva? Escriba sí o no. Of course, no. Thank you. Let's see the next one. Be consistent. Y la próxima es ser consistente. Yes, 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 yes. Very good. Sí, esta sí es una disciplina positiva. Demand that your child do nothing. Exigir que su hijo no haga nada. Of course not. That is not positive discipline. Thank you. No, esta no es una disciplina positiva. Say words of encouragement and praise. Decir palabras de aliento y elogios. Okay, yes, see, yes. Very good, very good. And the last one, redirect unwanted behavior and replace it with a positive behavior. Y la última, redirigir el comportamiento no deseado y sustituirlo por un comportamiento positivo. Of course, this is positive discipline as well. Thank you very much for your participation. Y este sí es una disciplina positiva. Gracias a todos por participar. Now, think and share. Please recall the praises or positive words someone said to you when you were a child. Type one of them in the chat. Ahora, por favor, piense y comparta. Recuerde los elogios o palabras positivas que alguien le dijo cuando era un niño. Si usted las puede escribir en el chat. Okay, I'm proud of you. Thank you, Diane. Me siento orgulloso de ti. I'm proud of you. Again. You're going to be surprised about this, but the first time that I heard that kind of praise, it was here when I came for the first time to Orlando. I'm proud of you, especially in the classroom. I was surprised because that is not something usual or common in the classroom in Puerto Rico at that time when I was in Puerto Rico. Maybe that have changed. Usted se va a Well done. sorprender, I'm pero la sorry. primera vez que yo escuché que alguien se sentía orgulloso fue aquí en Orlando o en Puerto Rico. No escuchaba mucho en los salones de clases decir, me siento orgullosa de ti. Well done. Awesome. Very good indeed. Good job. Tú lo puedes lograr. You can do it. Excellent. Sigue así. Beautiful examples of praises. Thank you. Gracias por participar. Praise can encourage good behaviors in children as well as in adults. Los elogios pueden fomentar un buen comportamiento en los niños, como también en los adultos. Let's watch this video to see how positive reinforcement helps children to manage their behavior. The moderator will place the link in the chat. Ahora veamos este video para ver cómo el refuerzo positivo ayuda a los niños a manejar su comportamiento. Y la moderadora estará colocando el enlace en el chat. Positive reinforcement is a technique used to improve behavior. It works with children in the classroom or at home, especially kids on the autism spectrum and with behavior problems. Dog training uses positive reinforcement. You say, sit, and the dog sits. Then you give it a treat. The reward motivates the dog to sit on command to earn another treat. Positive reinforcement exists in the natural world. If you are thirsty and you take a drink of water, you feel satisfied and you will probably take a drink the next time you feel thirst. Any action that gives you a positive result will inspire you to repeat it. It is easier to notice annoying, rude, distracting, or inattentive behavior. We usually reprimand bad conduct. Punishment can be the quickest way to stop a bad behavior, but the effect doesn't last. Punishment can backfire, as when a child misbehaves to gain attention. However, when you encourage desired behaviors, they tend to happen again and again.
The most effective rewards are adult attention, time, and verbal appreciation. Frequent and consistent positive feedback works best. Repeating the reward strengthens good behavior. A good standard is to give 5 positive reinforcements for each correction. Rewards can be simple, such as a smile, a nod, or saying thank you. For instance, you can acknowledge a child for sitting quietly, raising her hand, or other good behaviors 5 times. If the child then does something bad, like breaking a glass, you can say, "Please remember to be careful." Then you start the cycle of 5 positive reinforcements again. Positive reinforcement can work in many situations, with workers, teenagers, toddlers, and even on yourself. When starting a new exercise routine, give yourself a reward right after you work out. Positive reinforcement helps you stick to your routine. Getting started with positive reinforcement requires conscious effort. Resolve to breaking the habit of noticing only bad behavior and instead focus on good conduct. Thank you for watching. Positive reinforcement. Okay, thank you, Jessica. The psychologist B.F. Skinner, one leader of behaviorism, quoted in his Walden 2 book, "What is love except another name for the use of positive reinforcement?" El psicólogo B.F. Skinner, un líder del conductismo, citó en su libro Walden 2, ¿qué es el amor sino otro nombre para el uso del refuerzo positivo? Then, if you know your child's love language, you can use this knowledge to reinforce acceptable behaviors with your child. Entonces, si usted conoce el lenguaje de amor de su hijo, usted puede usar este conocimiento para reforzar conductas aceptables con su hijo. I will show you different reinforcers for each of one of the love languages. Y voy a mencionar distintos refuerzos para cada uno de los lenguajes de amor. According to Brian Kaminsky, words of affirmation is social praise. Parents need to recognize that verbal compliments are far greater motivators than nagging words. Según Brian Kaminsky, las palabras de afirmación son reconocimientos o halagos sociales. Los padres deben reconocer que los halagos verbales son mucho más motivadores que los regaños continuos. Some compliments examples are, "Nice job making your bed." "Fantastic. You got a B on your test. I appreciate your help washing the dishes." Algunos ejemplos de halagos son buen trabajo al hacer tu cama, fantástico, obtuviste una B en tu examen, agradezco tu ayuda para lavar los platos. Also, when you want to celebrate an achievement or your child, he or she can listen to a positive comment or praise from each family member. Además, cuando desee celebrar un logro de su hijo, él o ella pueden escuchar un comentario positivo o un elogio de cada miembro de la familia. Quality time with your child means for them attention. Children who exhibit problematic attention-seeking behavior might benefit from quality time to reinforce acceptable behaviors. Some examples of quality time to reinforce behavior are reading with your child, playing math games, watching video tutorials, watching documentary movies, or going out to collect rocks. El tiempo de calidad con su hijo significa para ellos atención. Los niños que exhiben un comportamiento problemático o de búsqueda de atención pueden beneficiarse del tiempo de calidad para reforzar los comportamientos aceptables. Algunos de ejemplos de tiempo de calidad para reforzar el comportamiento son leer con su hijo, jugar juegos de matemática, ver tutoriales en video, ver películas documentales y salir a coleccionar piedras. Some examples of receiving gifts as reinforcers are buying a favorite book at the school book fair, give your child a special song, pay a date for your child and friends at his or her favorite restaurant. Algunos ejemplos de recibir regalos como refuerzos son comprar su libro favorito en la feria de libros de la escuela, regalarles una canción especial o pagar por una cita para que su hijo y sus amigos vayan a su restaurante favorito.
Some examples of physical touch reinforces besides hugging and kissing are play twister, sing songs with interactive, I'm sorry, interactive hand emotions or dance, high fives, outdoor games, jump rope, kick the ball, and hide and seek. Algunos ejemplos de refuerzo del contacto físico, además de los abrazos y los besos, pueden ser jugar twister, cantar canciones con movimientos de manos interactivos o baile, chocar las manos, juegos al aire libre como brincar la soga, patear la bola o jugar al escondite. Acts of service might help with escape or avoidance behaviors. See the following acts of service you may try with your child. Los actos de servicio pueden ayudar con los comportamientos de escape o evasión. Vea los siguientes actos de servicio, puede tratarlos con su hijo. Helping their young siblings with homework, volunteering to a community organization or faith community, taking care of a pet, or donating food or clothes to homeless people. Los ejemplos son ayudar a los hermanos pequeños con la tarea, ser voluntario en alguna organización comunitaria o de comunidad de fe, cuidar una mascota o donar alimentos o ropa a personas sin hogar. If you have any questions or comments, you can type them in the chat right now. Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, usted lo puede escribir ahora mismo en el chat. Okay. So let's continue. Oh, Cynthia is typing. Let's wait for Cynthia. Let's go back to the question slide, Jessica. For some reason, it's not letting me go back. It's okay. Okay. Oh, she's saying excellent content. It's important that in some, oh, at some moment we can receive a workshop about how we can manage this language of love. Oh, with parents managing, with parents being able to manage the stress. Oh, yes, that's a good idea. Thank you. Thank you. Thank you. That's a good idea. Yes, yes, yes. Los niños a medida que van creciendo pueden cambiar la forma del amor. I believe yes, because when you do the test, when you do the quiz, um, the five lang the five love um, the five love languages appear based on the priorities. So you're gonna see that at the beginning, maybe the highest one is the quality of time, and maybe when that person becomes adult, he prefers affirmations of words. It can change. I believe that yes, it can change. And the same thing with expressing love. Yes, it's a wonderful idea, Miss Melendez Hernandez. Excellent idea. You're welcome. Now, after this presentation, I will conclude with this inspirational parenting quote. I believe that over all the parenting skills discussed in this presentation, love, time, and attention are the ones that your child will ever be grateful for. If you agree with this quote, please put a happy face in the chat. And I'm going to read it. I'm sorry, I didn't read it. I may not be able to give my kids everything they want, but I give them what they need: love, time, and attention. You cannot buy those things.
Después de esta presentación, concluiré con esta cita de inspiración para los padres. Puede ser que no pueda darle a mis hijos todo lo que quieren, pero les doy lo que necesitan: amor, tiempo y atención. Usted no puede comprar esas cosas por niche and power. Y creo que sobre todas las destrezas de crianza discutidas en esta presentación, el amor, el tiempo y la atención son las que su hijo siempre le estará agradecido. Si está de acuerdo con esta cita, ponga una carita feliz en el chat. And I can see many faces. I can see a guest face, Sameya face, and Miss Velasco face as well. And Miss Hernandez face too. Happy face too. These are the topics that we have discussed today. Love and affection and behavior management. Please type in the chat one thing you learned today about these parenting skills. Estos son los temas que discutimos hoy: el amor y el afecto y el manejo del comportamiento. Por favor, escriba una cosa en el chat que usted aprendió hoy sobre las destrezas de crianza. Cynthia plays 4 happy faces. And Alicia too. Thank you, Alicia. So please tell me at least one thing that you learned today about these parenting skills. One thing that you can take away Por today. favor, déjenos saber qué usted aprendió, ¿verdad? Una sola cosa que usted pueda escribir en el chat de lo que aprendió hoy sobre las destrezas de crianza. Five love languages. Love and affection are effective parenting skills. Yes, they are. Thank you, Joma. I need to learn which language of love my children are. And you have the quiz. You have the link for the quiz that you can do with your children and all your family. When I learn about the 5 languages, I involve everybody in my family. And I was thinking after creating this presentation along with Miss Jessica, Miss Vega, that maybe we need to do that quiz again, because the first time that my family did this quiz, it was many, many years ago. So maybe we can do it again and we can see how our preferences change from that time until now. La doctora Rebeca Millán está recomendando que no solamente lo hagan para sus hijos solamente, sino también como en familia pueden hacer este quiz, que también está disponible en español. Valdelina, si lo puedes volver a poner, Valdelina, if you can put it again for The link. the new participants, puedes añadir el enlace en el chat del quiz de los lenguajes de amor, o the 5 love languages. Yes, there are some parents that I request in the link because they were not at the beginning. Let me read other comments that the parents type in the chat. Dar todo el amor. Ay, se me fue. Sorry. Dar todo el amor a nuestros hijos con tanta fuerza como cuando estábamos embarazados de ellos. Oh, I love that. Con tanto entusiasmo esperando su llegada. To bring our love to our children as the same as when we love them when we're their a Pregnant. mother, when they have an Sally inside of their belly. And with the enthusiasm when we were waiting for them to born. The quiz is wonderful, Miss Hernandez said, and I learned a lot about my kiddos. Yes, that's true. Great presentation and resource. Thank you. Y siempre sentirán el amor verdadero. Okay. James say, when there are so many events happening that take the time away from spending that time with your children, yes, quality time. You really have to make each second count. So these tools are a great way to maximize this time with my children. Thank you. Thank you for sharing your comments. Okay, let's continue. Our next presentation is on March
23 at 10 a.m. The title of the presentation is Children Listen When You Listen, and we are going to have a guest speaker. Children are selective listeners. Parents will be armed with the tools on effective communication and listening skills. Nuestra próxima presentación va a ser el 23 de marzo a las 10 de la mañana. Nuestros invitados de Project Harmony estarán presentando Los niños escuchan cuando escuchas y nuestra moderadora estará colocando el enlace en el chat para que pueda guardarlo. Yes, our moderator will be posting the link in the chat. Ujú. Y también puede visitar el sitio web de su escuela debajo de Upcoming Events para obtener más información. Y si necesita traducir esta página, usted puede hacer clic en Select Language para elegir el idioma de preferencia. Very important information. If you need to translate the page of your school website, you can click on select language, and then you can pick the language of preference to have this information available in your preference language. We want also to inform you that our department, Multilingual Services, provides the opportunity for parents of ELL to enroll in an English course at any of the OCPS technical colleges. Please contact the ISO compliance specialist at your school or the multilingual parent liaisons to get detailed information on how to enroll. Y queremos informarles que nuestro Departamento de Servicios Multilingües le proporciona la oportunidad a los padres de estudiantes que están aprendiendo inglés, la oportunidad de inscribirse en un curso de inglés en cualquiera de los colegios técnicos de OCPS. Por favor, comuníquese con la especialista en cumplimiento de ISOL de su escuela o con cualquiera de nosotros, los enlaces de padres de servicios multilingües, para obtener una información detallada sobre cómo inscribirse. This is the contact information for all, for all the parents, liaisons, and administrators of multilingual services. If you would like more information about this presentation, please contact any of us through email. Y esta es la información de contacto de los enlaces de padres y los administradores de servicios multilingües. Si usted desea más información sobre esta presentación, usted se puede contactar con cualquiera de nosotros por correo electrónico. Thank you all for taking the time to join us today. We hope that you found this presentation informative, and we wish you a wonderful today's what? Wednesday, and a good Thursday. Gracias a todos por tomarse el tiempo de acompañarnos hoy y esperamos que esta presentación haya resultado muy informativa y le deseamos que tengas unas buenas noches. Somebody's asking if we can get an email of this PowerPoint presentation. You may need to contact me, Rebecca Millán, okay? And also, yes, Ms. Hernandez, thank you. The recording will be on the parent portal as well. And the link to the quiz is in the chat. But if you want the link to be sent by email, you can contact any of us, and we can send the link as well. Thank you, Gianni. Gracias a ustedes por estar aquí. Y aquí está nuestra información de contacto otra vez por si usted desea que le enviemos el enlace del quiz o del cuestionario, nos pueden enviar un correo electrónico a cualquiera de nosotros. You can take a picture of this slide. Y si quiere tomar, puede tomarle una foto a esta diapositiva. Okay. And Ms. Hernandez, she put the link of the love languages again in the chat. So thank you, everyone, and have a nice good night. Gracias a todos por haber estado con nosotros en esta noche.